Hello students. Now in this session we are going to discuss about this SBI PO Prelim paper number 856. Question number 66 to 100. These 35 questions come under this reasoning section. Now let us discuss about these 35 questions in this paper. Starting from question number 66 to 70. 8 persons are sitting around a circular table with equal distance between each other facing the center, clearly given, but not necessarily in the same order. Each one of them likes a different festival. How many parameters we have? First we need to identify the person and the festival they like. As these persons are seated around a circular table, now we are drawing the circle like this. All the persons are facing towards the center is clearly given. Then condition number 1. First condition ఏమని చెప్పండి, G sits third to the right of the one who likes పొంగల్. పొంగల్ ఎవరైతే లైక్ చేస్తున్నారో వాడికి థర్డ్ రైట్ లో G ఉన్నాడంటే 1, 2, 3 G will be here. G sits third to the right of the one who likes పొంగల్. One person between G and D. G కి D కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 1 person. అంటే D ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 2 possibilities. As there is a second possibility. Now I am writing the second possibility like this. 1, 2, 3, 4. And 5, 6, 7, 8. Now the one who likes Pongal is here. Now G sits out to the right of the one who likes Pongal. One person between G and D is here. Done with this? How many possibilities we have? We have some 2 different possibilities. Then coming to condition number 1. One person between G and D తీసుకున్నాం. The one who likes E sits second to the left of D. D కి second left లో E. ఇక్కడ D ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ E అవ్వాలి. E sits second to the left of D. ఇక్కడ D కాబట్టి 1, 2 is. The one who likes E sits second to the left of D. And the one who likes wholly is an immediate neighbor of the one is. Wholly and E are adjacent to each other. E ఇక్కడ కాబట్టి wholly ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Wholly and E are adjacent to each other. Wholly and E are adjacent to each other. Wholly ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. How many possibilities we have? 2 possibilities. And 3 people sit between wholly and A. హోలీకి ఏకి, హోలీ లైక్ చేసేవాడికి ఏకి మధ్యలో 3 members అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్ ఉండాలి. హోలీ ఇక్కడ ఉంటే ఏ ఇక్కడ ఉంటాడు, హోలీ ఇక్కడ ఉంటే ఏ ఇక్కడ ఉంటాడు. హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? 2 different possibilities. హోలీ 1, A1. హోలీ 2, now this is A2. The one who likes Diwali sits to the immediate right of H. Diwali is to the immediate right of H. H is not an immediate neighbor of D అన్నాడు. H is not an immediate neighbor of D. Hence H cannot be here. Now Diwali sits to the immediate right of H. H cannot be here. H ikkada unte Diwali ikkada undali, not possible. Cannot be here. Ikkada H unte ikkada Diwali undali, not possible, not possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H cannot be at any one of these 7 places. H must be here. H ikkada unte ikkada em undali cheppandi, Diwali. Now H and Diwali were fixed here. Saripayindandi? Then coming back to this one. Ikkada manam chuddam. And Diwali is not an immediate neighbor of D కాబట్టి H cannot be at this place. H is not an immediate neighbor of D. 1, 2, 3, 4. ఈ 4 places లో H ఉండకూడదు. Then H ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకు చెప్పండి, ఇక్కడ H ఉంటే Diwali sits to the immediate right కాబట్టి ఇక్కడ ఈది ఉంది కనుక H అనేది 1, 2, 3, 4, 5 places లో ఉండకూడదు. Then ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు. ఇక్కడ H ఉంటే అప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి, దివాళీ ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఈ 6 ప్లేసెస్ లో మనకి హెచ్ ఉండకూడదు. అయితే హెచ్ ఇక్కడ ఉండాలి, లేకపోతే హెచ్ ఇక్కడ ఉండాలి. దెన్ బి సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అన్నాం. బి ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్. యాజ్ బి ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్, బికి ఇమీడియట్ రైట్ హెచ్. బి సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హెచ్ ఉంటే ఇక్కడ దివాళీ ఉండాలి. బి సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్. సరిపోయిందండి. దెన్ ఇక్కడ హెచ్ ఉంటే, హెచ్ ఈ 2 ప్లేసుల్లో అనుకున్నాం, హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే దెన్ దివాళీ ఇక్కడ ఉండాలి. దివాళీ ఇక్కడ ఉంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, బి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. అప్పుడు బి ఇక్కడ ఉండాలి. హెచ్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే బి ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్ కనుక హెచ్ మస్ట్ బి హియర్. హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే ఏ ఇక్కడ ఉండదు. ఏ ఇక్కడ ఉండదు కాబట్టి హోలీ ఇక్కడ ఉండదు కనుక ఏ ఇక్కడ ఉండాలి, ఏ ఇక్కడ ఉంటే హోలీ ఇక్కడ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ హెచ్ కాబట్టి
Diwali must be at this place. సరిపోయిందండి. That is what the advantage we have by drawing the possibilities. ఇలా రాసుకోవాలి A1, H1, whole E2, A2 and so on. ఇంకో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకుండా. Then next one. What is the next information we have? Then H is not an immediate neighbor of D అయిపోయింది. And B sits second to the right of H. B sits second to the right of H. ఇక్కడ H కాబట్టి ఇక్కడ B ఉండాలి. B sits second to the right of H. ఇక్కడ B sits second to the right of H. Sorry, B must be at this place. B sits second to the right of H. B sits second to the right of H. And next one. Only one person between B and the one who likes Christmas. B కి Christmas కి మధ్యలో ఒకటి కాబట్టి B ఇక్కడ ఉంటే Christmas ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడే ఉండాలి. Hence H is Christmas in the first case. And one person between B and Christmas. B ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ Christmas not possible. Hence Christmas at this place, Christmas. And next one. The one who likes Onam sits second to the left of the one who likes Lohri. Onam is seated second to the left of Lohri అన్నాం. Lohri and Onam. Now Onam sits second to the left of Lohri కాబట్టి Onam ఇక్కడ, Lohri ఇక్కడ. Then what else is left over here? Ganesh Chaturthi is left over. Ganesh Chaturthi must be at this place. సరిపోయిందండి. Now we have got all the 8 festivals. Now in this one, Onam is seated second to the left of Lohri అన్నాడు. కనుక మనకి ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఇక్కడ Onam ఉండాలి. Onam sits second to the left of Lohri కాబట్టి Lohri must be at this place, Lohri. Then what else is left over here? Ganesh Chaturthi is left over. Ganesh Chaturthi. And C sits to the immediate left of F. C is to the immediate left of F అంటే మనకి ఎక్కడ తీసుకోవాలి? C and F. C ఎక్కడ ఉంటే F ఎక్కడ ఉండాలి? This is the only possibility we have. Then who is the person left over here? A, B, C, D, F, G, H. కనుక E must be here. Then again coming back to this one. C and F are adjacent to each other. ఇక్కడ C and F ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ C and F ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ లేదు. Hence the second case got invalid. With the help of the last statement, second case got invalid. అంతవరకు రెండు కేసెస్ మనకి వ్యాలిడే. అందుకు మనం ఇప్పుడు పాసిబిలిటీని డ్రా చేసుకోండి. Now this is about question number 66 to 70. Done with this? Then 71 to 75 చెప్తారు. 8 people A, B, C, D, F, G and H were born in 3 different months of the same year but not necessarily in the same order. Namely Jan, Feb and April. 8 members ఉన్నారు, 3 months ఉన్నాయి కాబట్టి more than 1 person born in each of these months. కనుక ఇది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది చెప్పండి? Now it comes under common parameter. కనుక Jan, Feb, more than 1 person born in each of these months. Jan, Feb and April. At least 2 persons in each of these one and situated and not more than 3. Such that not less than 2 people and not more than 3 people. కనుక minimum 2 ఉండాలి, maximum 3 అయి ఉండాలి. కనుక మనకి ఏదైనా జనవరిలో 2 ఉన్నారు అనుకోండి, ఈ రెండిట్లో 3 and 3 ఉండాలి. ఇక్కడ 2 అయితే ఇక్కడ 3 and 3, ఇక్కడ 2 అయితే ఇక్కడ 3 and 3. కనుక ఈ మూడిట్లో ఎక్కడైతే 2 వచ్చిందని మనకి తెలిస్తే we can able to determine the remaining 2 months. How many persons born in the remaining 2 months. Then each one of them likes a different color. Colors కూడా ఇచ్చాడు. Then coming to condition number 1. Now in this condition number 1, A was born in Feb. With only the one who likes pink. ఎవరితో అంటే with only the one who likes pink. ఎవరైతే పింక్ లైక్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో మాత్రమే ఏ పుట్టాడు ఆ మంత్ లో. కనుక ఫిబ్రవరిలో ఎంతమంది పుట్టాలి చెప్పండి? 2 members. విత్ ఓన్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో 2 months అయితే జనవరిలో 3 members పుట్టాలి, ఏప్రిల్లో కూడా 3 members పుట్టాలి. Then B likes green and was not born in the month of April. B likes green and B likes green. కనుక B cannot be here but not in the month of April. ఇక్కడ B ఉంటే అప్పుడు green ఉండాలి, not possible. Hence B likes green. B at this place, B likes green and this B was born in the month of January. D and B were born in the same month అంటున్నారు. Now this D and B were born in the same month కాబట్టి D and B were born in the month of January. And the one who likes yellow was born in January. Yellow born in January అంటే D అవ్వచ్చు, థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళైనా అవ్వచ్చు. ఎల్లో ఈ రెండు ప్లేసులు ఎక్కడైనా ఉంది. D does not like yellow అని ఇచ్చారు. And the third person who was born in January likes yellow.
The one who likes black was born in the same month as that of yellow. Black and yellow must be in the same month. Kanaki ikkada green and yellow undi kabatti this D must be black color. This D must like black color. The one who likes black was born in the same month as that of the one who likes yellow. F was not born in April and does not like yellow. F April lo puttaledu, ikkada kuda puttaledu, but does not like yellow. Kanaki what is the only possibility? F must born in the month of February and he likes pink color. Next one. E and C were born in April. E and C were born in April. E, C. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? A, B, C, D, E, F, G and H. G ఇక్కడ ఉంటే H ఇక్కడ, G ఇక్కడ ఉంటే H ఇక్కడ. Two different possibilities. Then the one who likes blue was not born in April. Blue was not born in April అంటే ఏప్రిల్ లో బ్లూ కలర్ ఉండకూడదు. కనుక ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? Only place left over is A. Blue color, A likes blue color. And H likes orange and was born in the same month as that of red. H orange, same month as red ఉంది. H orange అంటే H ఇక్కడ వస్తే H ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కనుక H is orange. And in the same month as red. Red color ఈ రెండిట్లో ఇద్దరు ఉండాలి. ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు E and C. Out of which E does not like red color. As E does not like red color, C must like red color. Then persons A, B, C, D, E, F, H, G is the person left. Colors open green, black, yellow, blue, pink, red, orange, and the color that is left over is, tell me what is the other color left over here? Silver. Now E likes silver color. Saripendani? This is how these 8 persons are seated in, were born in 3 different months. అదే మన కామన్ పారామీటర్ కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేసుకున్నాం, ఈజీగా అయిపోయింది. సింగిల్ రీడింగ్ లో అయిపోతుంది. అందుకే మనకి కామన్ పారామీటర్ ఎప్పుడున్నా ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సింగిల్ కేసులో చాలా వరకు అయిపోతుంది మనకి. దెన్ 76 to 80. 7 movies ABCDEFG were scheduled to be launched in 7 different months. 7 different months of the same week starting on Monday, ending on Sunday. Starting Monday, ending Sunday అని చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. హెన్స్ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, Friday, Saturday and Sunday. Starting on Monday, ending on Sunday. That is from Monday to Sunday. Then out of it. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Then what is the information we have here? Only 3 movies will be released before D. D కన్నా ముందు ఎన్ని మూవీస్ రిలీజ్ అవ్వాలి చెప్పండి? 3 మాత్రమే. కనుక D అక్కడ ఉండాలి, మస్ట్ బి ఆన్ థర్స్డే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే బిఫోర్ D. అండ్ ఓన్లీ 1 మూవీ రిలీజ్ బిట్వీన్ D అండ్ మ్యూజికల్ మూవీ. D కి మ్యూజికల్ మూవీకి మధ్యలో ఒకటే. కనుక మ్యూజికల్ మూవీ అనేది ట్యూస్డే అని ఉండొచ్చు, ఆర్ D ఇక్కడ ఉంటే మ్యూజికల్ కెన్ బి ఆన్ సాటర్డే. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 2 different possibilities. 3 movies will be released between musical and epic. Musical ki epic ki madhilo 3 undali kabatti 1, 2, 3 epic will be here. Musical ki epic ki madhilo 3 undali kabatti 1, 2, 3 epic will be here. Only 3 in between musical and epic. F will be released exactly between D and epic. F is exactly between D and epic and epic ki D ki madhilo F ante F must be on Friday. And in the second case F must be on Wednesday. And only 2 movies will be released between F and A. F ki A ki madhilo sarigga rendu undalanta. A. F ki A ki madhilo rendu undali kabatti A is here. The suspense movie will be released immediately after A. Immediately after A edi undali cheppandi? Suspense. Suspense is immediately after A. Immediately after A, suspense movie is immediately after A. And movie G will be released on one of the days after A but not on Wednesday. G is on one of the days. G will be released on one of the days after A. A తర్వాత G ఉండాలి, బట్ నాట్ ఆన్ వెడ్నెస్డే. ఇక్కడైతే కాదు. కనుక G ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ చెప్పండి Gకి? ఇక్కడ మాత్రం ఒకటే పాసిబిలిటీ, వన్ ఆఫ్ ద డేస్ ఆఫ్టర్ G. అండ్ G is not an epic movie. G is not an epic movie. ఇక్కడ G కాదు కాబట్టి in both the cases G was released on Sunday. And only 1 movie will be released between G and a horror movie. G and a horror movie, hence F is horror. Now in this case, this is horror. Between suspense, G and horror, there must be exactly 1. B will be released immediately after E.
B is released immediately after E అను. B is released immediately after E అంటే B ఇక్కడ E ఇక్కడ. B is released immediately after E. కనుక E wave. A, B, C will be here. ఇక్కడ మనకి B and E must be together. ఎక్కడైనా కుదురుతుందండి? కుదరట్లేదు. Hence this case is completely ruled out. Then immediately after E, only 2 movies will be released between E and Thriller. E కి Thriller కి మధ్యలో కరెక్ట్ గా 2 ఉండాలి. E ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 1, 2 Thriller will be here. E and Thriller, only 2 movies will be between E and Thriller. And the comedy movie will not be released on Monday. Monday cannot be comedy, hence this F must be comedy. F is comedy. If F is comedy, then what else is left over here? Romance. Now this E must be a romantic movie. Done with this? Now this is how these 7 movies were released on 7 different days, and each one of them belongs to different genre. This is about 76 to 80. Then 81 to 85, coding and decoding, economics and industries together. Now if you compare the first and the second, what is the only word which is common here? Of developing nations, economics is the only word that is common. As economics is the only word that is common, and the code that is common between these two, BX, economics BX. Compare the first and the third, and industries together. End industries together, and industries is the word that is common. As industries is the word that is common here, then tell me what is the code that is common. Industries, MUNYST. ST is the code that is common. And the code to the word industries is ST. End and together. ఈ రెండిట్లో మనకు కామన్ గా ఉన్నది ఏం చెప్పండి? together. As together is common between these two, then tell me what is the code common between these two. MUNY. NY is the code that is common, and the code to the word together is NY. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి end. End కి కోడ్ ఏంటి? end కి కోడ్ MU. Now these are the words and their corresponding codes in the first statement. Then ఇంకెక్కడైనా end ఉందండి? లేదు. Economics industries together. And of developing nations. Nations is the word that is common between the second and the third. Nations ki code ఏంటి చెప్పండి? What is the code? AIGHRKXJ. XJ is common. And the code given to the word nations is XJ. Of and developing. Developing is the word that is common. As developing is the word that is common, and the code that is common between these two. చెప్పండి ఏ కోడ్ కామన్ ఉంది? AIRK. AI is common. Developing is AI. ఇక్కడ కూడా మనకి డెవలపింగ్ ఏ. ఇంకా మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో మిగిలిపోయిన వర్డ్ ఆఫ్. కోడ్ ఏంటి మిగిలిపోయింది చెప్పండి? RK. The code given to the word of is RK. Then depend on. Depend on. ఇంకెక్కడైనా మనకి డిపెండెంట్ ఆన్ ఉందండి? లేదు కదా. అలానే కంట్రీస్ అండ్ ప్రాస్పర్ ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. కనుక ఈ రెండిట్లకి మనం కోడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేం. Because these words were not repeated in any one of the remaining statements. కనుక depend and on, and the codes are OLGH. OLGH. And similarly countries and prosper. Countries and prosper, and the code. What is the code we have? CSDP. CSDP. Now these are the words and their corresponding codes. Then coming to question number 81. What is the code for nations? And the code given to the word nations is XJ choice 581. Then 82. Which of the following may represent industries stand together? Industries ST. Together. Together ఏమని చెప్పండి? NY. ST NY ఉండాలి. ST NY. మరి స్టాండ్ కి కోడ్ ఏమవచ్చు? స్టాండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి లేదు. లేదు కాబట్టి స్టాండ్ కి కోడ్ ఇచ్చిన కోడ్స్ తప్పించి వేరే ఏదైనా కోడ్ అయ్యి ఉండాలి. కనుక STNY. STNY చాయిస్ 1 లో ఉంది. STNY ఇక్కడ ఉంది. అండ్ STNY ఇక్కడ ఉంది. దెన్ PO ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కోడ్ లేదు. కోడ్ లేదు కాబట్టి PO అనేది స్టాండ్ కి కోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి MU స్టాండ్ కి కోడ్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు? MU ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ఎండ్. కనుక చాయిస్ 2 కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ GH అవుతుందని GH ఏమో డిపెండ్ కైనా అవ్వాలి, ఆన్ కైనా అవ్వాలి. అంతేగాని స్టాండ్ కి అయితే కోడ్ అవ్వదు. కనుక 4 కూడా పాయింట్. Finally, we have left with only choice 1. What does the code GH stands for? GH stands for what? GH stands for depend or on. On or depend, choice for 83. Which of the following may possibly represent countries today?
countries today in the given code language. Countries today, countries ఎక్కడ ఉండొచ్చు, countries ఏమో CSDP, today అనేది ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు, isn't it? కనుక countries and today. CS అయిన ఉండొచ్చు, DP అయిన ఉండొచ్చు కంట్రీకి. దాంతోపాటు మళ్ళీ టుడేకి కోడ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. టుడే ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉందా అసలు మనకి? టుగెదర్ ఉంది. టుడే ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఎనీవేర్. టుడే కూడా ఏదైనా డిఫరెంట్ కోడ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, ఆ డిఫరెంట్ కోడ్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? CS, DP, QR. DP, QR అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? క్యూఆర్కి దేనికి కోడ్ చెప్పండి. క్యూఆర్ దేనికి కోడ్ రాలేదు. కోడ్ రాలేదు కాబట్టి దిస్ క్యాన్ బి యువర్ ఆన్సర్. చెప్పచ్చా లేదా? 84, it is choice 1. 85. Now in this 85, what is the code for economics? Tell me what is the code for economics is BX. Economics BX, that is choice 1, 85. And this is about question numbers 81 to 85. Then 86 to 90. Now in this 86 to 90, tell me what is the information we have. Numbers and words were given in the input. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 elements given in the input. ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క స్టెప్లో 2 ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ చేసాం కాబట్టి 5 స్టెప్స్లో మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ ద ఫైనల్ లాజిక్? W హైయెస్ట్ వర్డ్ ఉంది. దాని తర్వాత అన్ఫిట్ ఉండాలి. ఉందా? లేదు. W హైయెస్ట్ వర్డ్, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వర్డ్ రిటర్న్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్, నెక్స్ట్ వన్ obeys, next habit, next cadre, starting from the left hand side, isn't it? Now the words are written in the descending order: 1, 2, unfit, 3, 4, and 5. Coming to these numbers, highest number at the right hand side, next highest second from the left, next highest 35 third from the right, next fourth from the left, fifth from the right, and so on. This is how the words and the numbers were arranged. ఇక్కడ మనకి అరేంజ్మెంట్ ఎలా అయింది? లీస్ట్ వర్డ్, మనకి లీస్ట్ ఏమని చెప్పండి? క్యాడర్. వర్డ్స్లో లీస్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో అరేంజ్ చేసాం. అండ్ లీస్ట్ నెంబర్ 19 లాస్ట్ ప్లేస్లో అరేంజ్ అయింది. ఆల్ ద రిమైనింగ్ షిఫ్టెడ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్లేస్. అవునా కదా? క్యాడర్ ఇక్కడికి వచ్చింది 60, హ్యాబిట్, వేజెస్ 35, 28, 84 అన్ఫిట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ క్యాడర్ షిఫ్టెడ్ టు ద సెకండ్ పొజిషన్, 19 shifted to the 9th position. Then next one, what is the next word to this cadre? Habit. Anduku habit ikkada vachindi last lo. Next number 219, 28 put left hand side. First word left hand side, number right. Tarvata number left hand side, word right. Habit tarvata next word em vastundi? Alphabetical order obeys ikkada vastundi. Ippudu number 28 kanna next number anta 35 at the last place. Ippudu obeys ki next word em vastundi cheppandi? Wages. అవునా కదా? ఇక్కడ 35. ఒబేస్కి నెక్స్ట్ వర్డ్ అన్ఫిట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడే రావాలి 60 విల్ బి హియర్. నెక్స్ట్ వన్ వేజెస్ ఈస్ హియర్ అండ్ 84 విల్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. క్లియర్ నౌ? దిస్ ఈస్ హౌ ద వర్డ్స్ అండ్ ద నెంబర్స్ వర్ అరేంజ్డ్. నౌ ఇన్పుట్. ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ గివెన్ ఇన్పుట్ ఓన్లీ. హెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఆల్ ద స్టెప్స్ టు దిస్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ దీస్ 5 questions 86 to 90. Then 91 to 95. Now this 91 to 95 is based on seating arrangement. How many people are there? 8 people. J, K, L, M, N, O, P, Q. They are seated in a row facing towards north is clearly given. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 persons are facing towards north. Some towards north and some towards south on it. M sits at one of the extreme ends of the line. One of the extreme ends of the line and left extreme end avvachu, right extreme end avvachu. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 2 పాసిబిలిటీస్. 4, 5, 6, 7, 8. M can be either at the left extreme or at the right extreme. And only 2 people between M and K. M కి K కి మధ్యలో ఇద్దరు ఉండాలి. M కి K కి మధ్యలో ఇద్దరు ఉండాలి. Only 2 people between M and K. Q sits third to the right of K అన్నాం. Q is seated third to the right of K. అంటే ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పండి? K కి థర్డ్ రైట్ లో Q. K ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి Q ఎక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. ఇక్కడ Q is seated third to the right of K కాబట్టి K is facing towards north. Q is third to the right of K. ఇక్కడ K is facing south. Then Q is third to the right of K. Q is here. Q sits third to the right of K. J sits second to the left of Q.
J is seated second to the left of Q. J is here. Q is facing north. J sits second to the left of Q. J is here. Q is facing south. And so how many possibilities we have? We have two different possibilities. And J sits second to the left of Q. Both the immediate neighbors of J face opposite. J ki immediate neighbor K, one more person. Veeliddaru opposite direction. Ikkada K and this person is facing south. Both the immediate neighbors of J opposite. L sits exactly between J and M. L is exactly between J and M anna. L is exactly between J and M ante ela teesukovali cheppandi. J ikkada. L is exactly between. Exactly ante equidistant. L ki J ki okaru unnaru, L ki M ki madhyalo okaru unnaru. J ki L ki madhyalo okaru, L ki M ki madhyalo okaru. Saripayindandi? Now J, L and M were also fixed. Both P and J face the same direction as Q. Q manaki etu pakka unnadu, north unnadu. Kanuka J kuda north undali, P kuda north undali. Ikkada manaki both P and J face the same direction as Q. Q south unnadu. Kanuka J kuda south unnadu, P kuda south unnadu. Hence two different possibilities. And P sits to the immediate right of L. P is to the immediate right of L undi ikkada. As P sits to the immediate right of L, L ikkada kabatti P ikkada undali. P sits to the immediate right of L kabatti L is facing south. Now here in this case P is not. And P sits to the immediate right of L. L ki immediate right undali kabatti P must be here. Hence L is facing towards north and P is facing towards south. Then both P and J same direction as Q ayipindi. O faces north and is not an immediate neighbor of J. O cannot be here. O is facing north, not an immediate neighbor of J. O cannot be here. O is facing north, immediate neighbor of J. And so must be either at the right extreme or at the left extreme. N and M face opposite direction. Finally, N is here. N and M opposite direction. N is south, M must be north. Here, N is south, M is north. Isn't it? Both N and M face opposite directions. N and M face opposite. Ikkada manaki inka direction telusandi. Both N and M face opposite directions. Ikkada L sits between P sits to the immediate right of L. P is to the immediate right. Ikkada manaki inka direction manaki teliyadu. Both the immediate neighbors of J facing north undi kada. J face opposite direction. Kanuka ikkada K north and N will be south. N is south undadu. In this Japanese K is north. Immediate neighbors of J are facing towards. Then next one, N and M face opposite direction. Ikkada N north kabatti M must be towards south. N and M face opposite direction. Next one. People sitting at the extreme ends face opposite. First case lo people sitting at the extreme end, M and O facing same direction. This is ruled out. Ikkada manaki these two persons are opposite. M is south, O is towards north. Hence now we have left with only the second case. Second case lo manaki anta ayipindi kadandi. We have got the directions as well as the persons. Now this is about question numbers 91 to 95. Okay, write down this. Then 96 to 100. Now this 96 to 100 it is based on syllogisms. Syllogisms model is cheppandi. Conclusions logically follows. That means basic model, model number 1. All documents are files. Ela rastam cheppandi. These are the documents which are files. All documents are files. Some of the files are records. Konni files records. No record is a database means no intersection between record and a database. Then all database or documents is a possibility. ఈ డేటాబేస్ అంతా డాక్యుమెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అని అడిగాడు. ఈ డేటాబేస్ మనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇది డాక్యుమెంట్స్ కదా, ఇది డాక్యుమెంట్, ఇక్కడ నేను డేటాబేస్ రాయొచ్చా లేదా? రాసుకోవచ్చు కదండి, ఇలా తీసుకురావచ్చు కదా డేటాబేస్ని. డేటాబేస్ దీంతో రికార్డుతో కలవకూడదు, కలవకుండా మనకి ఎలా తేవచ్చు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అన్నాడు కాబట్టి ట్రూ అవుతుంది. అదే డెఫినెట్లీ ట్రూ అయితే కాదు. సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ డేటాబేస్ అన్నాడు. నౌ దీస్ ఆర్ ద ఫైల్స్, some files are not. ఇది ఫైల్ ఇక్కడ, డేటాబేస్ ఇక్కడ. నో ఫైల్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్ కాబట్టి సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ డేటాబేస్ కూడా ట్రూ అయిపోయింది. సెకండ్ కన్క్లూజన్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇది 100% ట్రూ అవునా కదా చెక్ చేయాలంటే కనీసం ఇది ఒకసారి ఫాల్స్ అయిందా లేదా. కనుక సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ డేటాబేస్ అంటే ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ డేటాబేస్ అని చెప్పగలిగాలి. ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ డేటాబేస్ అంటే ఫైల్స్ అన్ని డేటాబేస్ కింద రాసుకోవాలి.
ఇలా ఫైల్స్ అన్ని డేటాబేస్ కింద ఇలా మనం రాస్తే, ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఈ విధంగా డేటాబేస్లోకి మనం రాస్తే అప్పుడు ఏమైపోయింది చెప్పు, నో రికార్డ్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్ అనే స్టేట్మెంట్ తప్పు అయిపోయింది. Isn't it? Hence, alternate diagram cannot be drawn. Hence, it cannot be false. It is 100% true. Then what is your answer here? Both the conclusions are true. Both 1 and 2, choice 5, question number 96. Then 97. All days are week. All these days are week. Some weeks are months. Some of the weeks are months. All days are months అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. ఆల్ మంత్స్ కెన్ నెవర్ బి డేస్. ఈ మంత్స్ అన్ని ఎట్టి బస్లో డేస్ అవ్వవు అని అన్నాడు. మనం ఏం చేయాలి, అవుతుందా లేదా చూడాలి. మంత్స్ అన్ని ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు కండి, ఇలా మంత్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, కనుక మనకి పాజిబుల్ అయింది. వాడు పాజిబుల్ కాదు అన్నాడు, కనుక వాడు చెప్పింది తప్పు అయిపోయింది. హెన్స్ నీదర్ 1 నాట్ 2, చాయిస్ 1, 97. Then 98. Some paints are brushes. Now some paints are brushes, ఇది మనకి చూడాల్సిన పని లేదు, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సిన పని లేదు. ఎందుకు? స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అఫర్మేటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కెనాట్ బి డ్రాన్, కనుక ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. బేసిక్ డయాగ్రామ్ లో ట్రూ అయినప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ లో మనం ఫాల్స్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి పాజిబిలిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ లో పాజిబిలిటీ యూనివర్సల్ డయాగ్రామ్. ఎలా? పెయింట్ ఈక్వల్స్ టు బ్రష్ ఈక్వల్స్ టు కలర్ ఈక్వల్స్ టు లిక్విడ్ రాసుకోవచ్చు కదా. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? ఓన్లీ 2 is true. Only 2, and it is given in choice 5, question number 98. Then 99. Some paints. ఇక్కడ కూడా చూడండి. Now in this one, some paints are brushes అన్నాడు. ఇవన్నీ అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇదేమో నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది, అవునా కదా, ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది. Some brushes are not liquids, false, నెగిటివ్ కన్క్లూజన్. ఆల్ పెయింట్స్ కెన్ నెవర్ బి లిక్విడ్ అన్నాడు, కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాం చెప్పండి, ఆల్ పెయింట్స్ ఆర్ లిక్విడ్ అని చెప్పేశాం. చెప్పగలమా లేదా? ఆల్ పెయింట్స్ ఆర్ లిక్విడ్. దీన్ని ఇంతకు ముందు ఆ క్వశ్చన్లోనే అక్కడ పాజిబిలిటీ ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో నాట్ ఏ పాజిబిలిటీ ఇచ్చాడు. కెన్ నెవర్ బి, అవ్వవు అని నేను అన్ని అవుతాయని చెప్పగలిగాను, కనుక వాడు చెప్పింది తప్పు. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? నేదర్ 1 నాట్ 2, చాయిస్ 2. ఇక్కడ కూడా డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు మనకు. దెన్ కమింగ్ టు 100. ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 100, all documents are files. These are the documents which are files. All documents are files. Some of the files are records, and no record is a database. No record is a database ఇలా ఉంది. Then coming to the first one, no document is a record. Document ఎక్కడ ఉంది, రికార్డ్ ఎక్కడ ఉంది? నో ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి ఇది డెఫినెట్లీ ట్రూ అయింది. కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్. సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రికార్డ్ అని చెప్పాలి. సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రికార్డ్ అంటే డాక్యుమెంట్ రికార్డ్ని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. రాయచ్చా లేదా? ఎస్. ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ట్రూ, ప్రీవియస్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్. సెకండ్, సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రికార్డ్. ఇంతకు ముందు డాక్యుమెంట్ రికార్డ్, ఇది ఫాల్స్ అయింది. ఇది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్ అయింది. ఇంతకు ముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ఈ ఆల్టర్నేట్ లో ట్రూ అయిందో లేదో చూడండి. సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రికార్డ్, ఇక్కడ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రికార్డ్ ట్రూ అయింది. కనుక బేసిక్ డయాగ్రామ్ లో నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది, అఫర్మేటివ్ ఫాల్స్ అయింది. నెగిటివ్ ట్రూ అయింది కాబట్టి అది ఫాల్స్ చేస్తే ఫాల్స్ అయింది. అదే టైంలో ఇంతకుముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయిపోయింది. కనుక ఈ రెండిట్లో ఏది జరగాలి చెప్పండి? రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే జరగాలి. either the first can be true or the second can be true. Either 1 or 2, that is choice 5. Done with this? Now this is about question numbers 66 to 100 in paper number 856. Now with this we have come to an end of this paper 856. Clear? I hope everyone followed this one. Thank you for your participation. మనకు అంత డిఫికల్ట్ అయితే లేదు, ఇది మోడరేట్ పేపర్ అనుకోవచ్చు. ఈ పజిల్స్ అయితే చూసుకుంటే కొద్దిగా మోడరేట్. ఓకే, టైం అయితే మీకు 20 minutes అయితే పట్టదు. 15 to 18 minutes మధ్యలో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ 35 out of 35 in this paper. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఇన్ దిస్ వన్. ఏదైనా మీకు డిఫికల్ట్గా సెట్ ఏదీ లేదు. కొద్దిగా ఏంటంటే సెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు రీడింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. Done? Thank you for your participation. Let's meet again tomorrow with another paper explanation.